രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയനായ ഫിലിം മേക്കർ ബാബുരാജ് അസറിയയും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തെരുവുനായ്ക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള മേരി മസ്ക്രോഫ്റ്റുമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥികളായി ചേർന്നത്. സ്വാഗതം വാർത്താപ്പുലരിയിലേക്ക്. ബാബുരാജിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഒരുപാട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഈ നായ്ക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ജീവിതം, നായ്ക്കളുടെ സ്നേഹമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് തകഴിയുടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന കഥയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പുതിയ വർക്കിലേക്ക് വരുന്നത്? ഞാൻ അൺസങ് ഹീറോയ്ക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് സബ്ജക്ട്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ BBC-യിൽ കണ്ടത്. അപ്പം ആ ആർട്ടിക്കിൾ ആക്ച്വലി എന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പുതിയ സബ്ജക്ട്സ് നോക്കി നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. ഒരു നമ്മളിവിടെ ഉള്ള മലയാളീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടി UK-ലോ അല്ലെങ്കിൽ US-ലോ പോയി സെറ്റിൽ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നേരെ തിരിച്ച് ഒരു ഫോറിൻ കപ്പിൾ മേരിയും സ്റ്റീവിൻ്റെയും കഥ ഞാൻ എപ്പോഴും അറിയുന്നു. അവർ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നു. ഏകദേശം ഒരു 10 years കൊണ്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ നമ്മളെ സ്ട്രേ ഡോഗ്സ്, നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുന്ന സ്ട്രേ ഡോഗ്സിൻ്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് ആർട്ടിക്കിളിൽ അറിയാൻ പറ്റി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി മേരിയെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മേരി എൻ്റെ പഴയ വർക്കുകൾ കണ്ടു. അപ്പം നമ്മളോട് സഹകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് മേരി മസ്ക്രഫ്റ്റിനെയും സ്റ്റീവിനെയും വെച്ച് ഞാൻ മസ്ക്രോഫ്റ്റ് ദ സേവിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോൺ ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്തത്. It was quite surprising that you and your husband Steve started a life over here. You were must have been leading a comfortable life over there in Britain. Yeah, it was surprising for us too. Actually, it wasn't planned in any way. We came on a holiday, and we just adopted a couple of puppies, and we kind of just stayed. We liked the place, we liked the people, and we thought we could do something to help the community regarding the stray dogs. So you have been here over 10 years, like yes. After even it's completed a decade, right? Yes. So what was that turning point in your life, that special moment in your life that made you think that no, I should live here for stray dogs, for animals? What made you think that? I don't think anything specific made me think that, but we were here, and I say we picked up a couple of puppies, we adopted them, and yeah, we could have maybe just gone back to UK with them or taken them somewhere else, but we liked the place, and we saw that there was some help needed here, and we realised we were able to do something. So we thought, and then somebody hung some puppies in a plastic bag on our gate one day, very small puppies with their eyes still closed, and we thought, well, this is obviously a big problem here. Yes. Because people don't realise until you actually live somewhere what the situation is. And really there was very few people doing anything. I mean, there's other organisations, like there's People for Animals, and there was another place here when we came, but they closed down, unfortunately. So we realised there was really nothing in our area of Kovalam to try and reduce the numbers of stray dogs and to help reduce rabies, because that's our main focus, reducing rabies and reducing the number of stray dogs in a humane way. Yes. ഇതിപ്പം മലയാളത്തിൽ മനസ്സിലാവും എന്ന് 10 വർഷം ആയതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ മനസ്സിലാവും കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ we would like to hear your Malayalam. Well, I really wish I could speak Malayalam. Just practice from here itself. Even in 10 years, I can only say a few things, mainly related to dogs, like kadikilla. So if I like someone, I say kadikilla. If I don't, I say kadikum. I can count and things like that, but I can sing a couple of Malayalam songs, but that took a lot of learning, because Malayalam is such a difficult language for me. Even after 10 years, I have tried, honestly, but പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും നന്നായി പാടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. Really, you are doing a great job. So what are the arrangements that you are making when you get if you get a puppy or a stray dog from the street? What are the first processes that you undergo to look after that, to take care of that? Well, it really depends. Generally, we will pick up dogs which are injured or sick. We'll treat them, try to get them healthy. If they're young puppies, we try to find good homes for them with the local people, because local people now are very supportive of what we're doing, and they will adopt puppies as pets if they're in good health. And when they're old enough, we sterilise, we vaccinate them. And then we do sterilisation programs where we will cover an area and catch as many dogs as possible, sterilise, vaccinate, and then we put them back. It's very important that people understand the reason why we put them back in the street.
because a lot of people just want you to remove them. But there's so many dogs here that if you just remove them, more dogs will come from other areas. So we put them back, and those dogs kind of protect their own area. They're territorial animals, so they'll protect that area, and they'll keep the other dogs away. So at least you know those 10 dogs or 5 dogs or however many are not going to have puppies. They're not going to increase in number, and they are protected against rabies. So that is our main aim, really. Oh. But we've ended up with a lot of dogs because when you get young puppies, if we can't find homes for them, we can't just dump them in the street. So we keep them. So and I've got hundreds of dogs in your home. My house, I have right now, I think roughly 80 dogs, 2 cats and 1 husband. I'm sticking at the one husband. Unfortunately, he too is interested in this work. Right? He doesn't have a lot of choice, to be honest. Yeah. Yes. He's always been a dog lover also. So we've both been dog lovers. ബാബുരാജിലേക്ക് ഒന്ന് വലിയൊരു കാര്യം, മഹത്തായൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനൊരു കപ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ചില നായ്ക്കളെ വലിയ നല്ല ബ്രീഡ് നായ്ക്കളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഭിമാനമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ സ്ട്രേ ഡോഗ്സിനെ കണ്ടെത്തി ഇതുപോലെ സംരക്ഷിച്ച് വലിയൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഇവർ. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബാബുരാജിൻ്റെ കാര്യത്തിന് എനിക്ക് തോന്നിയത് 2 അൺസങ് ഹീറോസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാലും ശരി, ഈ പുതിയ വർക്കിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാലും വ്യത്യസ്തതയുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടു മറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, എന്നും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേക കഴിവ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് മസ്ക്രോഫ്റ്റ് ദ സേവിയേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നത്? ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ താല്പര്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആണ് എൻ്റെ പാഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പം നോൺ ഫീച്ചർ അറിയാമല്ലോ, അതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടല്ല, ഓവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ജനങ്ങളിലൂടെ എത്തണം, അതിനൊരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് വരണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഫിലിം മേക്കിംഗ്, അതായത് ആ ഒരു ആസ്പിറേഷൻ നമുക്ക് വിഷ്വലി നമുക്ക് എത്രമാത്രം ടെക്നിക്കലി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതാണ് ഞാൻ മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഇതെൻ്റെ 2ാമത്തെ നോൺ ഫീച്ചർ ഫിലിമാണ്. ആദ്യം ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫായിരുന്നു. ഇത് ഇപ്പം സ്റ്റീവ് ആൻഡ് മേരി, അത് വേറൊരു തരം ഹീറോസാണ്. പിന്നെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും ഹാർഡ്ഷിപ്പാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രേ ഡോഗ്സിനെ എടുക്കുക, അതിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക, അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കൊടുക്കുക, വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അവരവരുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഡോഗ്സിനെ, ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 200ഓളം ഡോഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ ആ വീടൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, അതാണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഡോഗ്സ് കുറഞ്ഞത്. അപ്പം അത്രയും ഡോഗ്സിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ അവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതും നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടിലിട്ടൊന്നുമല്ല, ഇവരുടെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയാണ്. ആ മൂവി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പം അത്രയും ടേക്കൻ കെയർ ആയിട്ടാണ് ഇവരത് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് ഈ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും മേരി ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്നെ എന്താ പറയുക മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവാണ് ത്രൂ ഔട്ട്. അവരിന് എന്തൊക്കെ സ്ട്രഗിൾ വന്നോട്ടെ അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രീതി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡോഗ്സിനോടുള്ള ലവ്, അത് ആണ് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് സ്ട്രേ ഡോഗ്സിനെ സേവ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പാഷനുണ്ട്. ആ പാഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യുക. പാഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളത് ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസസിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അതെ മാറ്റിവെക്കുന്ന മാത്രമല്ല, പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവാം. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും, പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ് സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് മേരിയും സ്റ്റീവും. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മൂവി കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂവിയാണ്. ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ. ആ ഹാഫ് ആൻ അവർ തിയേറ്ററിൽ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഫീൽ തരുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രീമിയർ ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ 4-ാം തീയതി നിള തിയേറ്റർ, കൈരളി ശ്രീനിലയിൽ നിള തിയേറ്ററിൽ രാവിലെ 9 മണിക്കാണ് ഷോ. അപ്പം അതിന് എല്ലാവരും വരിക, കാണുക. അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നാളെ യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വരും, ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നില്ല, ചാനലിലൊക്കെ വരും. പക്ഷേ ആ ഒരു റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ 4K ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 5.1 ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഔട്ടും കൂടെ നമുക്കത് കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കും.
എന്തായാലും എല്ലാവരും തന്നെ പോയി കാണേണ്ട ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ്. കാരണം പുറം നാടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിദേശികളായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ധാരാളം. നമ്മുടെ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ, പൗരാണിക പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്നു, പോകുന്നു. പക്ഷേ 2 പട്ടിക്കുട്ടികളെ കിട്ടി അതിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജീവിതം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെലവഴിക്കാം, സ്ട്രേ ഡോഗ്സിന് വേണ്ടി, തെരുവ് നായ്ക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ചെലവഴിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നിടത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയും വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാനുണ്ട് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. വാർത്താപുലരിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ബാബുരാജും മേരി മസ്ക്രോഫ്റ്റുമാണ് നമ്മുടെ അതിഥികൾ. വി വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യുവർ സ്പെഷ്യൽ ടാലൻറ്റ്സ് ഇൻ സോങ്സ് ആൻഡ് ഇൻ പ്ലേയിങ് ഗിറ്റാർസ് ആൻഡ് ഓൾസോ. So, could you please sing a song for us? Yeah, okay. Only if you sing with me. Very poor at singing. Okay. No. Any song you like. Okay. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. So beautiful. Thank you. You learned all these things from Britain itself. Well, I've always been a singer. I was in a choir when I was very small at school, and then I was in a band in England. And I've kind of used the music to raise funds for what we're doing with the dogs. So we have parties on the beach, and we get all the tourists to come, and they help us raise money for the dog project. So that's how you keep money for that's dogs. one of the ways. Yeah, we try and you know, do fundraising events in the local areas, and local people sponsor dogs at our place. And people come and visit. You know, the tourists, a lot of the tourists who come to Kovalam, they actually know all the dogs on the beach. They've given them names and all kinds of things like that. Because, you know, we're crazy dog lovers in the UK and Europe, of course. And so they give them, and they come back every year, and they ask me, oh, where's this dog on the beach? Is that dog still there? They don't care about me. They just come to see the dogs. Coming back to dog protection, in the field of protecting dogs, making a home for them, you must have been faced a lot of issues, obstacles and hindrances in the beginning especially. What was the positives and negatives you faced all these years? I think one of the main issues is that people generally don't have a good understanding of the ABC program, the Animal Birth Control program. Even people who are running it don't really understand it, I feel. And you know, local people cannot understand why we're taking dogs and then why we're putting them back again. Some people think we're taking dogs and we're killing them. You know, it's a lack of understanding and communication to people. And that's why this kind of thing is important, because I like to get that, you know, message across to as many people as possible. The ABC programs work if they're done in a correct way. And that is one of the main issues. And obviously I can't speak Malayalam, so it's difficult for me to speak to local people. So I have to take other people along with me to explain what we're doing and why we're doing it. And then, of course, but the positives are there are lots and lots of people in Trivandrum who support it. They feel a little bit powerless, but they do support it and they want to help, but they don't quite know how to do it. So The main thing is that we normal people consider stray dogs as attackers. Yes. Because yes. last year itself, some incidents were there, as especially in coastal regions. Some dogs, stray dogs, attacked and brutally killed a woman. So when we hear about stray dogs, we remind all these things. Yes, of course. But you know, you hear the words like you've just used, brutally attacked
brutally killed dog menace. These are media words in the newspapers. So, no, I just want to ask you, why do such dogs become ferocious at times? Well, they don't, is the answer. You can't believe everything you read in the newspapers, of course, and some of it is politically motivated. There are, if you actually see the real issues that happen, it was reported in the newspaper that 100 dogs had attacked a lady. That's nonsense. And eventually the people who were involved in that said, no, there wasn't 100 dogs, there was, not so many. Gradually the number... And we actually went to the place, the incident you're talking about, yes. And we spoke to the family of that lady. And yes, she was bitten by a dog, but whether that was what killed her or not, I don't know, and you don't know. Dogs don't just generally attack people for no reason. That is a thing that every dog behaviourist will tell you. If a dog walked in now, unless it was sick in some way, it wouldn't just come and attack you for no reason. It might bark at you. And I have found actually that local people will say to me, oh, I was attacked by a dog. But what they mean is it barked at them. Oh. Now the difference between a dog barking and attacking, if you come to my house, I have 80 dogs. Yes. None of them will attack you. They will all bark at you. But what they're doing is they're saying, oh, someone's here. That's it. They're just bark. Or they may be warning you, keep away, I've got puppies here, or whatever it is. And the statistics that you see about dog bites, they don't always include, it's not just stray dogs. There was an incident in the paper, an article which said the number of dog bites, but actually a huge percentage of those were owned dogs, a pet dog in somebody's house. The smaller percentage were stray dogs. So, yeah, of course dogs can bite. You are changing our attitudes towards stray dogs. Well, I hope so. I mean, I've been in places where there's been a big pack of dogs in the city. That where there's a lot of waste. Generally, there's a lot of dogs, and I've walked through them, and I've been barked at. I've never been attacked, and I've been to some places where there's dogs never really see many humans. It's your behaviour that will influence them. Yes. Of course, if you run away when a dog is coming towards you, it will chase after you. Not necessarily to attack you. It's just a natural instinct for dogs to chase. So if you stand still, I know it's difficult, especially if you're a bit frightened. Mm-hmm. But that is the message we're trying to get across. It's your behaviour that will influence their behaviour. I think you should come to my house and then you can sure. see for yourself. You are changing my attitude too, because whenever I look on a stray dog, I feel that no, it may attack me. Mm-hmm. From now onwards, I will think that no, he'll go his own way. Do you know the best thing you can do if you see a stray dog is completely ignore it. Don't even look at it. Mm-hmm. Walk straight past and it will ignore you. If a dog has puppies, obviously a mother's instinct, whatever animal they are, human or other, they will protect their puppies. So if you walk towards a dog that has puppies, then that's when you may have a problem. But the best thing people can do is just ignore them. I see people walking down the street, there'll be a dog asleep, and they'll kick out with their leg. Now, the dog is going to react. You're provoking them. That. Yeah. Mm-hmm. If I walk past you and kick you, you're going to bite me. Sure, yeah. So, just ignore them is my advice. We tell people when they come into my house, ignore the dogs, pretend they're not there. I know it's difficult when 80 dogs are barking at you, but ignore them and just walk in and they won't touch you. അത് വലിയൊരു ഉപദേശം, സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു അഡ്വൈസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. ഇങ്ങനെ തെരുവ് നായ്ക്കളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ കല്ലെറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാനോ നോക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതി. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അരമണിക്കൂർ സമയം നമുക്ക് മതിയാവില്ല, അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബാബുരാജിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വർക്കിനെ കുറിച്ച്, അൺസങ് ഹീറോസിനെ കുറിച്ച്, സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരുടെ കഥ, അവരുടെ ജീവിതം പറയുന്ന കഥ. നമ്മൾ ആംബുലൻസ് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ആംബുലൻസ് വരുന്നു, അതിലേതോ രോഗിയുണ്ട്, അത്യാസന്ന നിലയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയല്ലാതെ അത് ഓടിക്കുന്ന ആളുടെ സാഹസികത, അയാളുടെ ടെൻഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ അറിയാറില്ല. അൺസങ് ഹീറോസിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ബേസിക്കലി ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ മൂവിയാണ് പാഷൻ, കുറേ വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകിലാണ്. അപ്പം ഞാനിത് 2017 റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2 years ബാക്കാണ് ഞാൻ അൺസങ് ഹീറോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം ഞാനും
എല്ലാവരെ പോലെ റോഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്കത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ അത് ഒരുപാട് ക്യൂരിയസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മനോഭാവം? ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു ഡെഡ് ബോഡി കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാണ്. പക്ഷേ റാദർ ദാൻ ഡെഡ് ബോഡി ലൈഫ് സേവിങ് ഒരു ഡ്രൈവാണ് അവരുടെ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങിയത്. ഈവൻ മസ്ക്രോഫ്റ്റ് എൻ്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ മിക്കവാറും സിനിമ കാണുന്ന ആളാണ്. അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് മറ്റുള്ള ആൾ ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത്. അൺസംഗയുടെ കാര്യത്തിൽ അതായിരുന്നു സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നവരെ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അത് കാണുന്ന ആൾക്കാരെ അത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്സ്, ഈവൻ ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങളും കിട്ടി അല്ലേ? അതെ, ഓൾമോസ്റ്റ് 40+ അവാർഡ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പലയിടത്തും സ്ക്രീൻ ചെയ്തു. ലോസ് ആഞ്ചലസ്, സ്പെയിൻ, ബാഴ്സലോണ തുടങ്ങി പല രാജ്യങ്ങളിലും സ്ക്രീൻ ചെയ്തു. ഈവൻ അവാർഡ്സ് കിട്ടി. ഇന്ത്യയിൽ ഏഷ്യൻ ഗോവ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഉൾപ്പെടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം മെയിൻ അവാർഡ്സൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷനാണ്, നമുക്ക് കൂടുതൽ സബ്ജക്ട്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് പുറമേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് പുറമെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മസ്ക്രോഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പം അത് എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് എൻ്റെ വർക്കാണ് ഇപ്പം ഫൈനലി ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Coming back to you, we would like to hear one more song of you because I think half an hour is not enough for us. You have to say a lot of things and songs too. Time is coming to an end. I mean, it's time to wind up now. So please, just 4 lines for us. Okay. Shall I do Malayalam? Yes, sure. We are pleased. Promise not to laugh at me. Oh, no. I think this is quite an old song and I have no idea what it means. Tanannam tanannam tanatelladi mandara gombattorum jellelladi ammettirandum avlenkilelka onnannam kunninde ommenaka kadinde kinganaka. When you come next time, you'll have to speak in Malayalam. I'll try. I'll tell you what, I'll speak in Malayalam if you come and meet all my dogs. Oh, sure. I'll visit one day to your home. കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാബുരാജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മസ്ക്രോഫ്റ്റിന് ശേഷം റിലീസാകാൻ പോകുന്നത് വോയിസ് ഓഫ് ദ വോയിസ്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റാണ്. അതൊരു തീമാറ്റിക് സോങ് ആണ്. ചൈൽഡ് അബ്യൂസിനെതിരായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റാണ്. അത് ഏകദേശം എന്താ പറയുക, കണ്ണൻ നായരാണ് അത് ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെക്സി ദുർഗ, 18-ാം പടി, ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിലിംസിലൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ണനാണ് ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സോങ് പാടിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രാങ്കോ ചേട്ടനാണ്. മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു, TS വിഷ്ണു. വിഷ്ണുവിൻ്റെ മൂവി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതല്ലാതെ എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ക്രൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 150ഓളം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, ഐ മീൻ ഫേമസ് ആയവരുമുണ്ട്, അല്ലാത്തവരുണ്ട്. നമ്മൾ മാർ ബസേലിയൂസിൽ ഏകദേശം 50ഓളം കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പം ഒരു അത്യാവശ്യം ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫ്ഡാണ്. അത് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. മെയിൻലി ഞാൻ എയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരിക. നമ്മളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം വയലൻസിനും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് സോങ് ആണ് വോയിസ് ഓഫ് ദ വോയിസ്ലെസ്. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു സത്യം പറഞ്ഞൊരു 1.5 വർഷം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ്. എന്തായാലും ഇനി വരുന്ന എല്ലാ വർക്കുകൾക്കും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടട്ടെ, വേണ്ട രീതിയിൽ അംഗീകാരം കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ബീയിങ് അവർ ഗസ്റ്റ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു.